Antra pamokėlė, mums reikia dabar išmokinti šuniuką stovėti. Jie pas mane sėdi, kas stovi. Second lesson is to teach a puppy to stand correctly. Tai yra parodinis pavadėlis, jų būna visokių, dažniausiai mes jūs perkam paroduose. This is a special leash for dog shows. You can get that at dog show. Uždedam ant kaklo, duodam skaniuką. We put a leash on a puppy and we give a treat to him. Labai svarbu, kad jis nepriprastų, kai duodi skaniuką atsisėsti, va kaip dabar padarė Džiazas. It is very important not to give a treat for a puppy if he sits down. He must get used to get a treat in standing position. Aš duodu ženklą, jis va toks va yra. Kai man patinka visa komanda, aš darau spragtuką. Kristina is giving a sign with her fingers if she likes what a puppy does. So we see that puppy is standing. Kristina likes it and she gives a sign and gives a treat. Shows a sign and gives a treat. Pastatom. We put him in stand. Man patinka, užfiksuojam. She likes it. Duodu ženklą. She gives a sign and gives a treat. Vėl pastatom. Galima jau paimti pavadėlį. Now we take a leash also. Duodam ženklą. Give a sign. Duodam skaniuką. Give a treat. Ir tą laiką tarp ženklo ir skaniuko davimo reikia ilginti. And later, time which passes after the giving the sign and giving the treat, we must make it longer and longer. Po to papratinkit šuniuką, kai stovi gerai, paglostyt ženklą, duot skaniuką. Later, if the puppy is standing as we want, we rub his back, give a sign and then give a treat. Vėl pataisom jį. Once again, we correct him, give a sign, rubbing his back and a treat. Viskas. That's it. Thank you. Bye.